Good morning, students. Today we are going to start with a new topic, space maintainers. You might have already heard about space maintainers and you know the purpose of a space maintainer. Space maintainers are used to maintain the space that is left by an deciduous teeth due to early extraction or early loss of deciduous teeth. Okay. Now, what is the rationale behind giving a space maintainer? Why do we want to give a space maintainer once we extract a primary teeth? Why should we give it? Or what will happen if we do not give a space maintainer? First, we will see what will happen at the premature loss of a primary anterior teeth. When a primary anterior teeth is lost, it can result in speech problem and tongue thrusting habit. We know when the anterior tooth is lost, there will be gap between the maxillary and the mandibular teeth, or it will result in an open bite. That open bite can promote a tongue thrusting habit, and because the child cannot control the air escape, it will result in speech problems. So that is the sequelae of loss of primary anterior teeth. And then we'll see what is the sequelae of loss of primary molars. When we talk about the loss of primary molars, we have to consider three clinical situations. That is, loss of primary molar before the eruption of 6, loss of primary molar during the eruption of 6, and loss of primary molar after the eruption of 6 and during incisor eruption. So, in the first clinical situation, that is before the eruption of 6, what will happen? Before the eruption of 6, E is lost. So, once the 6 start erupting, it will show mesial migration and bodily movement. E പോയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ 6 mesially migrate ചെയ്ത് bodily move ചെയ്ത് വരും. And finally, what will happen to the premolar that is supposed to erupt in place of E? Our second premolar will get impacted. Okay. Now, if E is getting lost during the eruption of 6, 6 erupt ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഫുള്ളി ഇറപ്റ്റഡ് അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ പോകുന്നതെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ മീസിയൽ tipping of 6. So finally it can lead to either crowding or impaction. ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലിനിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഈ 6 ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നാണ് ഈ പോകുന്നതെങ്കിൽ 6 ഇറപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ബോഡിലി മൂവ് ചെയ്ത് ഈയുടെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കും. സോ 5 വിൽ ഗെറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റഡ്. And if E is getting lost during the eruption of 6, it will result in mesial tipping of 6 and it will result in crowding or impaction. If it is lost after the eruption of 6 and during the incisor eruption, then that space will be utilized for incisor alignment, meaning the space of 5, okay, or the space of E will be utilized for incisor alignment. So these are the sequelae of early loss of teeth, and in order to prevent this, we need to give space maintainers in order to maintain the space for eruption of 5. Space maintainers are passive appliances that occupy the mesiodistal space created by prematurely lost tooth until the permanent successor erupt into that place. Until അത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പ്രിമച്യൂർലി ലോസ്റ്റ് ടൂത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നു. നമ്മൾ എന്താ ഫിസിയോളജിക് റിസോപ്ഷൻ വഴി മൊബൈൽ ടൂത്തിനെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പേസ് മെയിൻറ്റെനൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വി ആർ ഗിവിങ് സ്പേസ് മെയിൻറ്റെനൻസ് വെൻ വി പ്രിമച്യൂർലി എക്സ്ട്രാക്ട് ദ ടൂത്ത്. And how long we have to give it? Until the permanent successor erupt into that place. Appliances designed to regain and then maintain the space are called active space maintainers or regainers. When we say space maintainers, they will just maintain the space. Suppose the patient is reporting to us with already loss of space, that is the patient has extracted the teeth long time back and already space loss has occurred, and then
when the patient is coming to us, then we have to regain a little bit amount of space and then maintain it. So such appliances are called active space maintainers or space regainers. Now, what are the indications of a space maintainer? This is very, very important. When we suggest space maintainers, we have to take an IOPA and we have to check the root development of permanent tooth is less than 1/3. When the root development of permanent tooth is less than 1/3, that means it will take a long time to erupt. So we have to give space maintainer. Assessed eruption time of permanent tooth is not within 3 to 4 months. At least 2 mm of bone should be present. At least 2 mm of bone should be present covering the permanent successor teeth. When the occlusion is not locked, that means when the adjacent teeth already occlusion lock ആയിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ, that is if E is lost, just imagine E is lost, 6 already erupt ചെയ്തു, 6ൻ്റെ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, അതായത് ലോവർ 6 അപ്പർ 6ഉമായിട്ട് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിനർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, ബിക്കോസ് 6 is already interlocked with its opposing member. So the chance of 6 moving mesially will be less. Next is space discrepancy, that is crowding or closed primary dentition already exist. More space loss cannot be afforded. Already the primary dentition shows crowding or it is a closed primary dentition, that means there are no physiologic spaces present between the teeth, then more space loss cannot be afforded, then we have to give a space maintainer. In case of unilateral congenital missing tooth, chance of midline shift is there, so to preserve the space for future management we have to give a space maintainer. Then finally to restore the masticatory function. So these are the indications of space maintainer. So clinically speaking, we have to take an IOPA and check how much of the root development is completed for the permanent successor teeth and how much of bone is covering the permanent successor teeth. Okay. Now the contraindications are no bone overlying the erupting teeth, that means the tooth is going to erupt very soon, then we need not give a space maintainer. 3/4 of the root formation is completed, that is 3/4 of the root formation of the permanent successor is completed, that means permanent successor is going to erupt soon. Last is severe spacing or microdontia. If there is already severe spacing between the teeth, then we need not give a space maintainer, because little bit of space loss can be avoided, because either there is severe spacing or there is microdontia. Next is requisites of a space maintainer. What all are the qualities of a space maintainer? Rigid enough to withstand functional forces and maintain space. It should not interfere with function. It should not interfere with growth. Simple to maintain and clean. Should be biocompatible and should not irritate soft tissues. It should be passive and no force should be exerted. Now, how do we classify space maintainers? According to Hitchcock's classification, space maintainers can be classified as removable, fixed and semi-fixed. Another classification is it can be classified as functional and non-functional. See, in the removable space maintainers we have, it is known as removable space maintainer only. It looks like an RPD. Okay, we have an acrylic plate and one tooth is attached. So those comes under the removable space maintainers. Under fixed space maintainers we have, for example, we have lingual arch space maintainer, Nance palatal arch space maintainers, etc. In those, both the ends of the appliance are fixed. Whereas in semi-fixed, one example is band and loop space maintainer, in which only one end is fixed, the other end is free. Those are considered as semi-fixed. Next is
functional space maintainers and non-functional space maintainers. Functional means those space maintainers which restore function, that is mastication. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിമൂവബിൾ ഫങ്ഷണൽ സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിനേഴ്സ്. ഓക്കെ, അവിടെ ടീത്ത് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദ ടീത്ത് ഇസ് ഗോയിങ് ടു റെസ്റ്റോർ ദ മാസ്റ്റിക്കേറ്ററി ഫങ്ഷൻ. whereas in non-functional space maintainers there will be no teeth, only wire components will be there just to maintain the space, so they are not functional. Example is band and loop space maintainer. Another classification is single tooth and complete arch. Single tooth means a space maintainer that is maintaining space for a particular teeth, for example band and loop space maintainer. Whereas for complete arch means that space maintainer will be across the arch and it will maintain the space for the entire arch. For example lingual arch space maintainer or Nance palatal space maintainer. Now we will see each space maintainer in detail. That is, first one is band and loop space maintainer. This is the most common type of space maintainer. See the design of the appliance. We are banding the distal most tooth. That means the tooth distal to the edentulous space. We are banding the distal tooth and it has a wire component that starts from the band, moves to the edentulous area, and then it runs across the edentulous area and it is brought back to the band. Okay, the wire is welded, not welded, sorry, soldered. The wire is soldered onto the band. Okay, this is the design of the band and loop appliance. So in this, the length of the loop, okay, the span of the loop should extend from the mesial abutment tooth to the distal abutment tooth. അത്രയും ലെങ്ത് വേണം ഇതിന്. ഓക്കെ, ദെൻ the width എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലേബിയോ lingual width. That labiolingual width should be wide enough to accommodate the erupting tooth germ. When you see the picture, ഈ ലൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രിമോളാർ ഇറപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഈ ലൂപ്പ് തീരെ വിട്ടില്ലാതെ തിന്നാക്കി വെച്ചാൽ ദ ലൂപ്പ് വിൽ ഹിൻഡർ ദി ഇറപ്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രിമോളാസ്. സോ ആ ഹിൻഡ്രൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ലൂപ്പ് ഷുഡ് ബി വൈഡ് ഇനഫ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദ ഇറപ്റ്റിംഗ് പ്രിമോളാസ്. എന്നാലാണ് ആ പ്രിമോളാർ പുറത്തേക്ക് വന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദിസ് സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിനർ. ഓക്കെ, സോ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ അപ്ലയൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നൗ സീ വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പ് സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിനർ. They do not interfere with jaw growth and uninterrupted eruption of successor teeth. Okay, because the loop is kept wide, they will provide uninterrupted eruption of the successor teeth. Now, what are the disadvantages? Like any other fixed appliance, this band and loop is also plaque retentive because the band we are fixing onto the distal most tooth. The band portion we are luting it to the distal most tooth, and so that area act as a plaque accumulative area. Now the loop that is, see in the picture, the loop that is resting in the contact area of the canine. See the position of the loop in the picture. It is resting on the contact area of canine, but that loop doesn't have any attachment. അതവിടെ ഫിക്സ്ഡ് അല്ല, ആ സൈഡ് ഫ്രീ ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പിനെ സെമി ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. സോ ഇതിൻ്റെ ബാൻഡ് മാത്രമേ ഫിക്സ്ഡ് ഉള്ളൂ, ലൂപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ്. ആൻഡ് ലൂപ്പ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ കോൺടാക്ട് ഏരിയ ഓഫ് കെനൈൻ. സോ വൺ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ലൂപ്പ് ക്യാൻ സാഗ് ഡൗൺ, സ്ട്രിപ്പിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൽ ജിഞ്ചൈവ ഓഫ് ദ മീസിയൽ ടൂത്ത്. ഓക്കെ, എപ്പോഴെങ്കിലും ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹാർഡ് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴോ ഈ ലൂപ്പ് നമ്മൾ ശരിക്കും കെനൈൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും ചിലപ്പോൾ ഇത് താഴേക്ക് അങ്ങ് പ്രസ്സായി പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് ദ ജിഞ്ചൈവ, ഡിസ്റ്റൽ ജിഞ്ചൈവ ഓഫ് ദ മീസിയൽ ടൂത്ത്. മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്? ആ കെനൈൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇത് താഴേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ ജിഞ്ചൈവയ്ക്ക് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് disadvantage of band and loop. Next is it cannot prevent the supra eruption of opposing tooth.
അല്ലേ? ഇവിടെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ടൂത്തൊന്നുമില്ല, ഒപ്പോസിങ് ടൂത്തിന് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. സോ ദ ഒപ്പോസിങ് ടൂത്ത് മൈറ്റ് supra erupt. So these are the disadvantages of band and loop space maintainer. Now there are few modifications of band and loop. First one is long band and loop. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഷോർട്ട് ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പ് ആണ്. See in the previous picture only one ടൂത്തിൻ്റെ സ്പാനാണ് ആ ലൂപ്പ് കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ ഇയിലേക്കാണ് ബാൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഡി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണ്, സി അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സോ ആ ഇയുടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ ഈ ലൂപ്പ് കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വേറാസ് ഇൻ ലോങ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പ്, സീ ദ പിക്ചർ, നമ്മൾ 6 ആണ് ബാൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിയും ഇല്ല ഇയും ഇല്ല, പിന്നെ ഉള്ളത് സി ആണ്. സോ 2 ടൂത്തിൻ്റെ സ്പാൻ അത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പ്. ദെൻ വി ഹാവ് അനദർ മോഡിഫിക്കേഷൻ, ക്രൗൺ ആൻഡ് ലൂപ്പ്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രൗൺ ആൻഡ് ലൂപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്? സി ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ, ഇൻ ദിസ് ക്ലിനിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഡി ഈസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഗ്രോസ്ലി ഡീക്കേഡ്. നമുക്കൊരു പൾപ്പക്ടമി ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ഡി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഈ നോക്കുമ്പോഴോ ഈ ഡി കെ ആണ്, പൾപ്പൽ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് പൾപ്പക്ടമി ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇക്ക്. സോ ഇൻ സച്ച് ക്ലിനിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് വാട്ട് വി വിൽ ഡു പൾപ്പക്ടമി ഫോർ ഇ, then place a crown for E, and onto that crown we will attach the loop. So this becomes a modification of band and loop, and this is known as crown and loop space maintainer. Next modification is reverse band and loop. നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വി ആർ ബാൻഡിങ് ദ ഡിസ്റ്റൽ ടീത്ത്. എവിടെയാണോ ഇഡഞ്ചുലസ് സ്പേസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൽ ടീത്താണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. വേറാസ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പ് വി ആർ ബാൻഡിങ് ഓർ ക്രൗണിങ് ദ mesial teeth and the loop will go distally. That is reverse band and loop. This usually we give when the erupting 6. See in this picture we have the D there, E is lost and 6 is there. Suppose the 6 is not erupted fully into the oral cavity. 6 ആ eruption പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 6നെ ബാൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു നോർമൽ ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 6ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് എറപ്റ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എറപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാതെ നമുക്ക് ക്രൗണിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബാൻഡ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. So what we do, but it is necessary, it is very much important to give a space maintainer also in this clinical situation. So what we do is we will crown D first. We will crown or band, whichever. We will crown or band D first, and then the loop will go distally. So this is the reverse band and loop. Next is Moyer's modification. What Moyer has done is, according to Moyer, even though we keep the loop wider, that can hinder the erupting premolar. So what he did is, he did the loop only halfway through. See the picture, the loop is extending only halfway through. It is not coming back. It is in contact with the canine and it is not coming back to the crown. So it is just a half done loop. So what he is telling us, the premolar can erupt unhindered in this Moyer's modification. So that is the another modification of band and loop space maintainer. Now the last modification is band and bar space maintainer. That means instead of a loop we are giving a bar. That means both the teeth, the mesial as well as the distal teeth, are banded, and between the bands are connected using a bar. See the picture, we have the edentulous space there. Both the teeth, mesial and distal teeth, are banded and both are connected by a bar. So the advantage is it has no gingival harm and it prevents supraeruption. It is not harming the gingiva like the original band and loop, and it can prevent supraeruption because the bar will act as a contact for the upper teeth. But this is more plaque retentive. That is a disadvantage because it has 2 bands attached. It is more plaque retentive and it can interfere with permanent tooth eruption. When the permanent teeth comes out, this bar might act as a hindrance. Now the next space maintainer is
Nance palatal arch. Nance palatal arch, from the name itself, it is used in the palate. It is a maxillary space maintainer. So it comes as a non-functional. Non-functional എന്തുകൊണ്ടാ? ബിക്കോസ് അത് മാസ്റ്റിക്കേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിലേക്ക് ടൂത്ത് ഒന്നും അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. അപ്പോൾ നോൺ ഫങ്ഷണലാണ്. ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ബോത്ത് സൈഡ്സിലേക്ക് അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീ ദ പിക്ചർ. ബൈലാട്രൽ ആണ്, അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും ടൂത്ത് ലോസിന് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ടൂത്ത് ലോസ് വരുമ്പം വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ്. Okay, so Nance palatal arch is considered as a non-functional, bilateral, fixed maxillary space maintainer. Okay, that is how when the examiner asks you to identify a space maintainer, or which type of, he might ask you which type of space maintainer is this. So you have to identify it as a non-functional, bilateral, fixed maxillary space maintainer. Now see the design of the appliance. Nance palatal arch is usually given for loss of multiple posterior teeth or bilateral loss of teeth in the upper arch. When D and E are lost from both the quadrants, then we can give Nance palatal arch. So both the sixes or both the E's will be banded, and a wire loop will be running and across the palate, passing the anterior palate, and in the anterior portion of the palate we have an acrylic button. Okay, we have an acrylic button. So the anchorage is from the acrylic button. See, can you imagine the 6 now? It cannot move mesially, because even if the 6 try to move mesially, the anterior palate taking, the acrylic button taking support from the anterior palate will prevent the 6 from moving mesially. Okay, just imagine, see the picture and just imagine if the 6 is trying to move mesially, the acrylic button taking support from the anterior palate will prevent the 6 from moving mesially. Okay, so the indication is loss of multiple posterior teeth in the maxilla. Disadvantages: growth retardation in the transverse dimension. Because growth retardation chance undennu parayan karanam, because the sixes are connected. So even if the posterior part of the palate wants to expand, idingane connect cheyidu vechekana karanam, it might result in retardation in the transverse dimension, but that and all are very rare cases. Okay, but theoretically speaking, we have to mention this, that it can result in growth retardation in the transverse dimension. Next disadvantage is plaque accumulation. Like any other fixed appliance, it can result in plaque accumulation. Now, what are the modifications of Nance palatal arch? First is Nance holding arch with spurs. That means, I didn't get a picture of that. Nance holding arch with spurs means, ഈ പിക്ചറിൽ സപ്പോസ് ഡി ഈസ് ഓൾസോ മിസ്സിങ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. പിന്നെ പിക്ചറിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മാത്രമേ മിസ്സിങ് ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഡി ഈസ് ഓൾസോ മിസ്സിങ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇൻസൈസേഴ്സ് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, വി നോ ഇൻസൈസേഴ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഇറപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ്. പെർമനൻറ്റ് ഇൻസൈസേഴ്സ് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ വിൽ ബി എ ടെൻഡൻസി, ചെറിയൊരു ക്രൗഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ ടെൻഡൻസി ഫോർ ദ ഇൻസൈസേഴ്സ് ടു ഓക്യുപ്പൈ ദ സ്പേസ് ആൻഡ് അറേഞ്ച് ദംസെൽഫ് പ്രോപ്പർലി. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ ഡിയും കൂടെ ഇല്ലയെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് കെനൈൻ ടു കെനൈനേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പെർമനൻറ്റ് ഇൻസൈസേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ നാൻസ് പാലറ്റൽ ആർച്ചിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് 6ന് മീസിയലി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ മാത്രമേ നാൻസ് പാലറ്റൽ ആർച്ചിന് പറ്റുള്ളൂ. 6ന് മീസിയലി മൂവ് ചെയ്യാണ്ട് തടയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻസൈസേഴ്സ് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങാനും അവിടെ കുറച്ച് ക്രൗഡിങ്ങിലാണ് ഇൻസൈസേഴ്സ് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇൻസൈസേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പുറകിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ട്, അവിടെ ഡിയും ഇയും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അവിടെ സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വലിയ ഇൻസൈസേഴ്സ് വന്ന് ആ കുഞ്ഞ് കെനൈനെ അങ്ങ് പുഷ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇൻസൈസേഴ്സ് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവിടെ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ ആരാ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത്?
ഡിയുടെയും ഇയുടെയും സ്പേസ് അവിടെ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആവുകയാണ്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിമോളാറിൻ്റെ സ്പേസ് അവിടെ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആവുകയാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു നാൻസ് പാലറ്റൽ ആർച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആ കെനൈൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്പെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ സി ക്ലാസ്പ് പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ കെനൈൻ്റെ അവിടെ നമ്മളൊരു തടയിടും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റീരിയർ വയർ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു അഡീഷണൽ വയർ ലൂപ്പ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് കെനൈൻ്റെ സൈഡിൽ സി ക്ലാസ്പ് പോലെ അത് അവിടെ ചെന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കും. അപ്പോൾ ആ സിക്കും പുറകോട്ട് വരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നാൻസ് പാലറ്റൽ ആർച്ച് വിത്ത് സ്പേഴ്സ്. Next is fixed functional space maintainer, that is anterior teeth replacement. Suppose anterior teeth is also missing, and if the parent is aesthetically concerned or if that space is affecting the speech of the child, then we have to replace the anterior teeth. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ നാൻസ് പാലറ്റൽ ആർച്ചിൻ്റെ അക്രിലിക് ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ, ആ അക്രിലിക് ബട്ടൺ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ആൻറ്റീരിയർലി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ടീത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. So it acts as a fixed functional space maintainer for anterior teeth replacement. Last modification is habit breaking appliance. അതായത് നമ്മുടെ ഈ അക്രിലിക് ബട്ടണിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്പൈക്സില്ലേ, ടങ് റിബിൻ്റെ സ്പൈക്സ് ഈ അക്രിലിക് ബട്ടണിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഹാബിറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് അപ്ലയൻസ്. ഓക്കെ, so these are the modifications of Nance palatal arch. Next class we will see the rest.